আচ্ছা শুরু করি। হ্যাঁ, লাস্ট দিন কোথায় ছিলাম? মনে আছে কি কি ছিল? আচ্ছা সো আচ্ছা মনে আছে অ্যাটলিস্ট কিছু তো সামারি তো মনে আছে তাই না? যে we were talking about the women of the 16th century during the Shakespearean era, and what Virginia Woolf has been saying, that if Shakespeare had a sister whose name was probably Judith, that was also a fictional name, so what would happen then? তখন কি হতো? Shakespeare had a sister, then probably she would not be privileged that much as like Shakespeare, তাই না? Even if she had been given the creativity, God gifted creativity would be there, but still there would be a problem. Key problem থাকতো? The problem of the society, the problem of the patriarchal structure. So এই প্রবলেমের জায়গা থেকে কি হচ্ছে? A woman cannot flourish as successful as a male writer, তাই না? So male writerদের মতো করে they cannot be flourished. And তারপরে কি? If Judith had been gifted like Shakespeare, then number one possibility could be that he would be gotten married off to someone, some stranger forcefully by her parents, or if she had been courageous enough to manage everything, সে যদি এই পরিমাণে সাহসী হয় তাহলে কি হতো? She would be coming to the city. কোথায় আসতো? She would be coming to London and would be fetching her dream, তাই না? এবং এইটার কারণে she would be trying to establish herself as a dramatist like Shakespeare, and she would be going, or actress, she would be going to the theater at first, and then at the theater what would happen? She would be trapped by the theater manager. Exactly, and at the end what would be her consequence? Her dreams would be shattered. He would not ever be possible. It would not be possible to become a dramatist or an actress for her, and ultimately কি হতো? ভাগ্যের কারণে she would be committing suicide because she would be getting pregnant by the actor director, তাই না? সো এই ছিল হচ্ছে the status of women. সো যদি উইমেনরা চাইতো তারা কিছু করতে পারতো না। এখন আমরা পরেরটা পড়ি। That woman then who was born with gift of poetry in the 16th century was an unhappy woman, a woman at strife against herself. All the condition of her life, all her own instincts were hostile to the state of mind which is needed to set free whatever is in the brain. But what is the state of mind that is most propitious to the act of creation, I asked. Can one come by any notion of the state that furthers and makes possible that strange activity? Here I opened the volume containing the tragedies of Shakespeare. What was Shakespeare's state of mind? For instance, when he wrote Lear and Antony and Cleopatra, it was certainly that state of mind most favorable to poetry that there has ever existed. But Shakespeare himself said nothing about it. We only know casually and by chance that he never blotted a line. Nothing indeed was ever said by the artist himself about his state of mind until the 18th century perhaps. Rousseau perhaps began it. At any rate, by the 19th century, self-consciousness had developed so far that it was the habit for men of letters to describe their minds in confession and autobiographies. Their lives were also written and their letters were printed after their deaths. Thus, though we do not know what Shakespeare went through when he wrote Lear, we do know what Carlyle went through when he wrote the French Revolution, what Flaubert went through when he wrote Madame Bovary, what Keats was going through when he tried to write poetry against the coming of death and the indifference of the world. So what is happening? এখানে বলতে চাচ্ছে যে gift of poetry, if it had been given to a woman, an unhappy woman, then what would happen? যদি সে ওই 16th সেঞ্চুরিতে জন্মগ্রহণ করতো, হ্যাঁ, তাহলে কি হতো? যে if he had been gifted with a gift of poetry in the 16th century, he would be an unhappy woman and a woman at strife against herself. All the condition of her life, all her own instincts were hostile
All her own instincts were hostile. All her own instincts were hostile to the state of mind that is most propitious to the act of creation. কি হচ্ছে যে আলটিমেটলি তার ইনস্টিংক্টগুলা কি সে এক্সপ্রেস করতে পারছে না, তো নেভার। তার ইনস্টিংক্ট হ্যাড বিন হস্টাইল, তাই না? তার ইনস্টিংক্টগুলোকে হস্টাইল করে রাখা হচ্ছে, অ্যান্ড আলটিমেটলি শি ক্যান নট এক্সপ্রেস হারসেলফ অ্যাজ আ ট্রু ক্যারেক্টার, তাই না? তার এক্সপ্রেশনটা ট্রু ক্যারেক্টার হিসেবে আসতেছে না। সো তখন দেয়ার ইজ আ কোয়েশ্চেন, ইফ শেক্সপিয়ার হ্যাড বিন এক্সপ্রেসিং হিমসেলফ অ্যাজ আ ট্রু ক্যারেক্টার ইদার, বলতে চাচ্ছে, তোমরা বলতে চাচ্ছ একটা ওমেন যদি লিখেও তাহলে তার ট্রু ক্যারেক্টারটা পাওয়া যাবে না, বাট একটা মেইলও যখন লিখছে তখনও কি তুমি তার ট্রু ক্যারেক্টারটা পাচ্ছ? কনফ্লিক্টটা দেখছেন, কনফ্লিক্টটা বুঝেন। কনফ্লিক্টটা হচ্ছে সোসাইটি বলতে চাচ্ছে একটা ওমেন কি আনহ্যাপি অবস্থায় লিখতেছে। ধরেন আমি একটা পোয়েম যদি লিখি, পোয়েট্রির ডেফিনেশন কি? পোয়েট্রি হচ্ছে আলটিমেটলি ইয়োর যেটাকে বলা হয় স্ট্রিম অফ কনশাসনেস, হ্যাঁ, ইয়োর স্ট্রিম অফ কনশাসনেস এবং সেলফ কনশাসনেসের একটা ট্রাঙ্কুইল স্টেটে যখন যাবে তখন ইউ রাইট সামথিং, নিজেকে গুছায় আনবেন। ধরেন মাইন্ডের মধ্যে অনেক কিছু যাচ্ছে, অনেক কিছু ধরতেই পারতেছেন না, হোয়াট ইমোশন ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ডাউন, ইউ ওয়ান্ট টু পেন ডাউন। এমন টাইমে ইউ হ্যাভ সেভারাল কাইন্ড অফ ইমোশন, কনশাসনেস, কনফ্লিক্ট সব কিছু যাচ্ছে, বলতেছে ডোন্ট রাইট পোয়েট্রি অ্যাট দ্যাট টাইম। whenever you are in a tranquil একটা স্টেটে যাবেন, দেন ইউ রাইট দ্য পোয়েট্রি, তাহলেই হচ্ছে আপনার ট্রু ইমোশনটা ধরা দিবে। সো এই জায়গায় একটা ওমেনকে দে আর ক্রিটিসাইজিং দ্য ওমেন্স পোয়েট্রি হাউ দ্যাট, যে আলটিমেটলি একটা ওমেন যখন পোয়েমটা লিখে তখন সে তো সেইন মাইন্ডে নাই, তার মানে তার পোয়েট্রি তো আগেই আমি বাতিল ঘোষণা করলাম। সো তখন হাউ ভার্জিনিয়া উলফ ইজ কাউন্টারিং দ্য ফ্যাক্ট that Shakespeare was also not in his state of mind. We don't know about his state of mind because we know nothing about Shakespeare before 19th century. 19th century তে এসে মানুষ চিন্তা করলো যে this is how you should write poetry, this is how a writer should be thinking about, this is how you should disclose your life. But before that no writer has been disclosing their life either. তারা কোনোভাবেই তাদের লাইফ ডিসক্লোজ করতো না। শেক্সপিয়ারের লাইফ সম্পর্কে নো ওয়ান নোজ এনিথিং, কেউ জানে না, কিচ্ছু জানে না তার কি অবস্থা। সো তখন তাদের যে সিক্রেসিগুলা ইট হ্যাড বিন ইদার পাবলিশ থ্রু লেটার্স, একটা হতে পারে লেটারের মাধ্যমে যাচ্ছে, অথবা আরেকটা হতে পারে কি অটোবায়োগ্রাফি। সো দুইটার একটাও শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা পাই নাই। উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট হিজ স্টেট অফ মাইন্ড। তাহলে হাউ ক্যান ইউ বি সো শিওর দ্যাট ইট নিডস টু বি আ রাইট মাইন্ড টু রাইট পোয়েট্রি? বুঝা গেছে? And one gathers from this enormous modern literature of confession and self-analysis that to write a work of genius is almost always a feat of prodigious difficulty. Everything is against the likelihood that it will come from the writer's mind whole and entire. Generally, material circumstances are against it. Dogs will bark, people will interrupt, money must be made, health will break down. Further, accentuating all these difficulties and making them harder to bear is the world's notorious indifference. It does not ask people to write poems and novels and histories. It does not need them. It does not care whether Flaubert finds the right word or whether Carlyle scrupulously verifies these or that fact. Naturally, it will not pay for what it does not want. And so the writer Keats, Flaubert, Carlyle suffers, especially in the creative years of youth, every form of distraction and discouragement. A curse, a cry of agony rises from those books of analysis and confession. Mighty poets in their misery dead, that the burden of their song. If anything comes true in spite of all this, it is a miracle, and probably no book is born entire and uncrippled as it was conceived. আচ্ছা, সো বলতে চাচ্ছে you are looking for the right state of mind, you are looking for a woman who has been standing in the right state of mind, but why don't you look at the male writers? They were never in the right state of mind.
They have been going through enormous torment. Either it could be the torment of the age, or either it could be the torment of the financial security. So they have been going through a struggling life, but ultimately কি হচ্ছে, you are accepting their poetry. So why don't about women? উইমেনকে বলা হচ্ছে যে উইমেন বাসার কাজ করে লিখবে, এটা যাচ্ছে তাই লেখা হবে। উইমেন হচ্ছে এত স্ট্রাগলিং একটা লাইফে যাওয়ার পরে লিখবে, ওটাও যাচ্ছে তাই লেখা হবে। সো ওয়াই আর you are creating the pressure and you are blaming the pressure against women. বোঝা যাচ্ছে পলিটিক্সটা? Exactly, everywhere is the politics. Exactly. So এই জায়গাটাই হচ্ছে the male dominating society is working. So বলছে you are not criticizing any writers because of that. It's normal, and it's very normal that the writing would include the agony, the pain. ওনারা ইজিলি জিনিসটা নিতেই না, এই পেইন অ্যান্ড এগোনি নিয়েই তো একটা রাইটিং ক্রিয়েট হবে। হাউ ডু ইউ রাইট দেন? স্বাধীনতা দিছে, কিন্তু স্বাধীনতার যে অন্তর্জালের সমস্যা সৃষ্টি করে রাখছে। তুমি লেখো, সমস্যা নেই, কিন্তু কাজ শেষ করে বা একটা প্রেশার সৃষ্টি করে দিছে। কারণ কবিতা বা কোনো কিছু লেখার জন্য মানসিক পরিতৃপ্তির প্রয়োজন, যেটা মানে সবকিছু মিলার ভিতর থেকে আসতেছে। ওরাই মেয়েদেরকে চার দেয়ালিতে রাখছে, আবার ওরাই বলতেছে যে তুমি চার দেয়ালিতে থেকে তুমি বাইরের জীবন সম্পর্কে কি জানো, কতটুকুই বা জানো, তুমি কিভাবে ওরা আরো বেশি জানে। অথবা তুমি তোমার লাইফটার যেভাবে ও যদি ওর চার দেয়ালিতে সে আনহ্যাপি হতো, তখন বলতেছে তুমি তো এই আনহ্যাপি থেকে তুমি তো স্টেবল মাইন্ডে নাই, আর তুমি এটা নিয়ে কিভাবে লিখবা? Exactly. This is how the psychology is going on. But for women, I thought, looking at the empty shelves, these difficulties were infinitely more formidable. In the first place, to have a room of our own, let alone a quiet room or a soundproof room, was out of the question, unless our parents were exceptionally rich or very noble, even up to the beginning of the 19th century. Since our pin money, আচ্ছা এটা কি অন করা তো না? আচ্ছা, since our pin money, which depended on the goodwill of her father, was only enough to keep her clothed, she was debarred from such alleviation as came even to Keats or Tennyson or Carlyle, all poor man from a walking tour, a little journey to France, from the separate lodging which, even if it were miserable enough, sheltered them from the claims and tyrannies of their families. Such material difficulties were formidable, but much worse were the immaterial. The indifference of the world which Keats and Flaubert and other men of genius have found so hard to bear was in her case not indifference but hostility. The world did not say to her as it said to them, "Write if you choose, it makes no difference to me." The world said with a guffaw, "Write? What's the good of your writing?" আচ্ছা, এখানে ফার্স্টে থেকে বলে আসি, দেন ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, এখানে যেটা বলতে চাচ্ছে যে আলটিমেটলি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, একটা ওমেনকে তুমি একটা রুম দিচ্ছ, প্রবাবলি শি হ্যাজ আর ওন রুম। পুরা গল্পটাই তো সাজানো হচ্ছে দ্য রুম অফ ওয়ান্স ওন, তাই না? দিস ইজ দ্য নেম অফ দ্য এসে অ্যান্ড দিস ইজ আ চ্যাপ্টার দেয়ার, শেক্সপিয়ার সিস্টার। সো বলতে চাচ্ছে একটা রুম দিচ্ছি আমি, একদম লিটারাল একটা রুমের কথা সে বলতে চাচ্ছে। দ্য ওমেন নিড আ রুম, একটা রুম হয়তো তার ছিল সব সময়, কিন্তু সেইটা তার নিজের দেয়া না। রুমটা তাকে কে দিয়েছে? প্রবাবলি তার রিচ ফাদার। সো এই যে রিচ ফাদার একটা রুম প্রিপেয়ার করে দিয়ে দিল, এবং এখানে বসে ইউ আর রাইটিং ইউর পোয়েট্রি। দিস পোয়েট্রি দ্য ম্যান উইল নট অ্যালাউ। হোয়াট ডু দে ওয়ান্ট দেন? You create your own room, you create your own space, and then you write like them. Then the world will not say anything, then the world will not say that it's a guffaw. মানে it's like আমি বাংলা বলতে চাচ্ছে এক্স্যাক্টলি সো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো বলতে চাচ্ছে এই যে অ্যাডভেঞ্চারাস কিছু পিরিয়ড দ্য মেল মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি হ্যাভ বিন পাসিং থ্রু সিমিলার অ্যাডভেঞ্চারাস পিরিয়ড, আই এক্সপেক্ট দ্য উইমেন টু বি ক্রসড ওভার। বোঝা যাচ্ছে যে আমি এইরকম একটা স্ট্রাগল তুমি যদি করে আসতে পারো, দেন ইউর রাইটিং উড বি কাউন্টেড, then your writing would be counted, and then you would be allowed to write. Otherwise it's a no for me as well. এইটা বোঝাচ্ছে সে। Young women, I would say, and please attend, for the peroration is beginning.
You are, in my opinion, disgracefully ignorant. You have never made a discovery of any sort of importance. You have never shaken an empire or led an army into battle. The plays of Shakespeare are not by you, and you have never introduced a barbarous race to the blessings of civilization. What is your excuse? It is all very well for you to say, pointing to the streets and squares and forests of the globe swarming with black and white and coffee-colored inhabitants, all busily engaged in traffic and enterprise and love-making. We have had other work on our hands. Without our doing, those seas would be unsailed and those fertile lands a desert. We have grown and bred and watched and taught, perhaps to the age of 6 or 7 years, that 1,623 million human beings who are, according to statistics, at present in existence, and that allowing that some had help takes time. So কি বলতে চাচ্ছে? This is the high time that you women, you should change your perspective. It is not the male member of the society that are only creating the problem. You yourself are creating the problem. You are not aware. You are not conscious of your situation. একটা বলতে যাচ্ছে you are not conscious of your situation, and secondটা বলতে যাচ্ছে you are thinking above the board. তার মানে তুমি জাস্ট মনে করতেছো যে মেল মেম্বার্স আর রেসপন্সিবল, ঠিক আছে আমি আমার কাজ করবই না, দূরে সরে যাচ্ছ. Why don't you see the truth? Why don't you face the truth? It's not time to be engaged in some traffic, enterprise or love making. This is not only life. তোমার তো মেল মেম্বারদের মতো করে অবজার্ভ করা উচিত, মানে জাস্ট গেট আউট অফ ইউর ইমোশন. Think about the real life. Think about the reality. আচ্ছা. There is in truth what you say. I will not deny it. But at the same time, may I remind you that there have been at least 2 colleges for women in existence in England since the year 1866. That after the year 1880, a married woman was allowed by law to possess her own property, and in 1990, which is a whole 9 years ago, she was given a vote. May I also remind that the most of professions have been open to you for close on 10 years now. When you reflect upon this immense privilege and the length of time during which they have been enjoyed, and the fact that there must be at this moment some 2,000 women capable of earning over 500 a year in one way or another, you will agree that the excuse of lack of opportunity, training and encouragement, leisure and money no longer holds good. Moreover, the economists are telling us that Mrs. Satan has had too many children. You must of course go on bearing children, but so they sow, in 2s and 3s, not in 10s and 12s. So বলতে চাচ্ছে the women, ঠিক আছে, there is a truth. সেখানে একটা ট্রুথ আছে ইন হোয়াট ইউ সে. তুমি যা বলো সেখানে ইউ হ্যাভ আ ট্রুথ. ঠিক আছে, আমি মানতেছি সোসাইটি ইজ করাপ্টিং ইউ, সোসাইটি হ্যাভ বিন এগেনস্ট ইউ, বাট ওয়াই ডোন্ট ইউ অলসো সি দ্য সানলাইট? ইট হ্যাজ অলরেডি দ্য মর্নিং, তাই না? কারণ বলতে চাচ্ছে দেয়ার হ্যাজ বিন সাম প্রিভিলেজ, দেয়ার হ্যাজ বিন সাম প্রোগ্রেস অফ দ্য সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল. 10 বছর আগেও মেয়েরা ভোট দিতে পারতো না, অর প্রপার্টি পজেস করতে পারতো না, এমন কোনো প্রফেশনে যেতে পারতো না যেটা কিনা মেয়েরা অ্যালাউ করতো না. বাট দিস সিচুয়েশন হ্যাজ বিন চেঞ্জড নাও. ইউ আর গিভেন অল দোজ অপরচুনিটিস. ইউ আর গিভেন 2 colleges ইন লন্ডন, ইংল্যান্ড. সো ওয়াই ডোন্ট ইউ টেক দ্য প্রিভিলেজ? তুমি ফ্যামিলি ক্রিয়েট করবা, ওকে ফাইন, বাট ডোন্ট অনলি কনসেন্ট্রেট অন ইউর ফ্যামিলি. থিঙ্ক অ্যাবাউট আউটসাইড ওয়ার্ল্ড. থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর ক্যারিয়ার. থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর গ্রোথ. Thus, with some time on your hands and with some book learning in your brains, you have had enough of the other kind, and a sent to college party I suspect to be uneducated. Surely you should embark upon another stage of your very long, very laborious and highly obscure career. 1,000 pens are ready to suggest what you should do and what effect you will have. My own suggestion is a little fantastic. I admit I prefer, therefore, to put it in the form of fiction. So বলতে চাচ্ছে, I know if you write your own story, if you tell this is my story and this is how I'm going through right now, people would be crushing you with your harsh judgment. People would judge you. So কেউই পারবো না একটু সোসাইটি থেকে আলাদা হইতে বা কিংবা আলাদাভাবে একটু চিন্তা করতে, কেউই না। ওই 16th সেঞ্চুরি 17th সেঞ্চুরিতে না, কিভাবে পারবে?
কিভাবে পারবে? স্বাধীনভাবে চিন্তাই করতে পারতেছে না। তার চিন্তা তো এক্স্যাক্টলি, সে তো তার নিজের ফ্রিডম যে অ্যাটেইন করতে হবে লাইফে, এটাই তো সে বুঝতেছে না। হাউ ডু ইউ অ্যাকনলেজ দেম, হাউ ডু ইউ মেক দেম অ্যাকনলেজড? সো বলতে চাচ্ছে যে মাই সাজেশন ইজ আ লিটল fantastic and I admit I prefer therefore to put it in the form of fiction. So whatever you write it in the form of fiction. Make it a story. You say I don't know the character, but it could be your life. Taina? I told you in the course of this paper that Shakespeare had a sister, but do not look for her in Sir Sidney Lee's Life of the Poet. She died young, alas, she never wrote a word. She lies buried where the omnibuses now stop opposite the Elephant and Castle. Now my belief is that this poet who never wrote a word and was buried at the crossroads still lives. She lives in you and in me, and in many other women who are not here tonight, for they are washing up the dishes and putting the children to bed. But she lives, for great poets do not die, their continuing presence. They need only the opportunity to walk among us in the flesh. This opportunity, as I think, it is now coming within your power to give her. For my belief is that if we live another century or so, I'm talking of the common life, which is the real life, and not of the little separate lives which we live as individuals, and have 500 a year each of us and rooms of our own. If we have the habit of freedom and the courage to write exactly what we think, if we escape a little from the common sitting room and see human beings not always in their relation to each other, but in relation to reality, and the sky too, and the trees or whatever it may be in themselves. If we look past Milton's bogey, for no human being should shut off the view. If we face the fact, for it is a fact that there is no arm to cling to, but that we go alone, and that our relation is to the world of reality and not only to the world of men and women. Then the opportunity will come, and the dead poet who was Shakespeare's sister will put on the body which she has so often laid down, drawing her life from the lives of the unknown who were her forerunners, as her brother did before her. She will be born. As for her coming without that preparation, without that effort on our part, without the determination that when she is born again, she shall find it possible to live and write her poetry, that we cannot expect, for that would be impossible. But I maintain that she would come if we work for her, and that so to work even in poverty and obscurity is worthwhile. Ki bolche laste it was an invitation for all the women there, that I know whatever story I'm telling you, it seems fictional. Shakespeare didn't have a sister in reality. He had a sister, but she died very early and we don't know about her consequence. Okay, I agree, everything is a lie, but there is a truth, there is a light of truth within the lies, তাই না? সে বলতে চাচ্ছে Shakespeare's sister could be reborn, and reborn from where? From among you and me. Exactly, you and me. তোমার আমার থেকে it could be reborn. এবং at first জিনিসটা it might be difficult, but ultimately you have to connect yourself, and you have to connect yourself how? Not with the world of men, rather with the world of the reality. যে শুধুমাত্র men এর এগেইনস্টেই তুমি স্ট্রাগল করে যাবে না, but you will struggle against the reality of life. So this is how you should work. এবং তোমার কাজ করে যেতে হবে কোথায়? In case of poverty and obscurity. Obscurity মানে uncertainty, ঠিক আছে? So exactly. So এইরকম একটা জায়গায় you have to work. How was it? মানে কাজ করতে বলছে ভাই, যে বাধা আসবেই, বাট থেমে যাওয়া যাবে না। কেমন ছিল? আচ্ছা, এটা হচ্ছে বলেন আপনারা। Virginia also saying to the audience. Exactly, it was a speech. হ্যাঁ, স্পিচের পরে ওটা আর কি উনি নিজের মতো করে total is an imagination, is an a fictional story. এটা how was it? কেমন ছিল? ছিল, তাই না? কেন, কোথায় ডমিনেশন? This is the real story, trust me. Even in today's society, অনুবাদ বোধহয় আছে, কিন্তু রুম অফ ওয়ান্স শুভ কি বই কিনলেন পুরাটার?
পড়ে দেখেন, পরের চ্যাপ্টারগুলো আরও ভালো। আমার অনেক পছন্দের একটা রাইটিং এটা। ইয়েলো ওয়ালপেপার নেক্সট দিন পড়াবো যখন, তখন দেখবেন আরও মজা পাবেন, বিকজ ইউ ক্যান আপনি পুরোপুরি পড়লে বুঝতে পারবেন ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ দ্য থিওরি, ঠিক আছে? ইয়েলো ওয়ালপেপারটা আমরা যখন পড়বো একটু পড়ে আসেন কষ্ট করে, ইয়েলো ওয়ালপেপার অনেক মজা, এটা শর্ট স্টোরি, ঠিক আছে? একটু আগে থেকে একটু বলে দেন এটা কি ব্যাপার। ইয়েলো ওয়ালপেপার ইটস অ্যাবাউট আ ওমেন বাট শি হ্যাজ বিন ট্র্যাপড, হ্যাঁ, তার হাজব্যান্ডের টেরিটরির মধ্যে। ইয়েলো ওয়ালপেপার মেবি ইটস নট রিটেন ইন 16th century, 17-18 দিকে। আমি পড়াবো এটা, কিন্তু একটু জাস্ট রিডিং পড়ে আসেন, সো সোজা হবে। তখন আমরা দুইটা মিলে, কারণ সময় নাই তো, হ্যাঁ, দুইটা মিলে কানেকশন যেটা, যে এই থিওরি কি ওখানে যাচ্ছে কিনা, হোয়াট এভার ভার্জিনিয়া উলফ হ্যাজ সেড ওয়াজ দ্যাট জাস্টিফাইড, উই ক্যান ক্রিটিসাইজ ভার্জিনিয়া উলফ। তখন এবার তো আমাদের কোনো প্রেজেন্টেশন নাই আছে, প্রেজেন্টেশন এক ক্লাসে শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা শুভ, সবার লাস্টে প্রেজেন্টেশন দিব আমি। আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল দিয়েন, যেটা যার ইচ্ছা করেন। আচ্ছা শোনেন, সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে একটু ইয়েলো ওয়ালপেপারটা পড়ে আসবেন, পড়ে আসলে আমি অর্ধেক ক্লাসে সামারিটা পড়তে পারবো। সো রিডিং পড়তে অনেক সময়, হ্যাঁ আমি দিয়ে দিব, আমি আজকেই পারলে আজকে দিয়ে দিব। সো একটু পড়ে আসেন, আর সামারিটা কাভার করে দেন আমরা কানেকশানে চলে যেতে পারবো। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে এই থিওরি শেষ, তারপরের ক্লাসে আরেকটা আমরা পড়বো, ওরিয়েন্টালিজম পড়বো, ওটাও দেখবেন মজার, রিয়েল লাইফ অ্যান্ড এভরিথিং। হয় কি এই থিওরিগুলো কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডের সাথে অনেক কানেক্টেড, তো সো ভালো লাগে চিন্তা করতে। তখন দেখবেন যে আরও ইউ উইল ওপেন দ্য ডোরস অ্যান্ড এভরিথিং অফ ইউর থট অ্যান্ড ব্রেইন, তাই না? বলেন যে হাউ ইউ সি আ ওমেন, হোয়াট ইজ দ্য ভিউ, যখন একটা মেয়েকে দেখেনও তখনও তার পার্সপেক্টিভ, তার লাইফের স্টোরি, স্ট্রাগল, এভরিথিং কামস ইনটু। না কিসের শেষ বলেন, কোনো কোয়েশ্চেন কিনা, কোনো কনফিউশন কিনা? কোথায় যেতে চাচ্ছেন শুভ? আচ্ছা কোনো কনফিউশন কিনা, কোনো কোয়েশ্চেন কিনা বলেন, বলেন বলেন। শেক্সপিয়ারের যে বোন ভার্জিনিয়া উলফ, সে যদি শেক্সপিয়ারের বোন কেমন হতো যদি শেক্সপিয়ার হ্যাড আ সিস্টার। বলা হয়েছে যে মনে করেন তৎকালীন সমাজে মেয়েদের যে কিভাবে রাখা হতো, সমাজে মেয়েদের অবস্থানটা কি ছিল সে, আর এমন ট্রিপল